Jai Sachidanand. We are here to share the journey of our grade 9 inquiry project. We investigated a problem that affects all of us, driven by one crucial question: are you controlling social media, or is social media controlling you? So this year we did a project first time in our school that was an inquiry based project, and it was about social media, and it was specifically for standard 9 students. So in this project we first started with a survey, and in the survey all the students of standard 9 took survey of different age group. They tried to find a pattern across the age group of what they were using and how they were using social media. So after this performing this survey, they concluded it with different statement that this age group was using this app most of the times. So this was the first step to make them realize about the social media usage. Then we started with the next step, and next step was the social dilemma, the famous documentary, the social dilemma, and we found out students really loved it. In the next session we invited Soham bhai for this, and Soham sir is an expert in social media. So he told how social media works and how they use our data and how they use AI and everything to manipulate our mindset and to change the mindset. Then we started preparing for the final sessions. So in the final sessions, the students were divided in two groups. The first group was solely focusing on the social media, the presentation. Yes, for the first time, standard 9 students were giving a workshop to their parents. We will be inviting their parents for this workshop. And other students, they were researching for the different social media guidelines. So they found out different countries, what they were using, how they were using, what were the different kind of rules in their countries, how they were regulating it. So they studied Australia, China, USA, Germany, France, and then they compiled all of this data in 4 or 5 different statements. Like in USA, there are 3 major guidelines followed in USA. First, we should not share any private or personal information on social media. So, first guideline is that accounts which are created under age group of 16 must be concerned by their parents. So on the day we invited all the parents across the grades to see the workshop. આજથી આ બધા જ OTT સબસ્ક્રિપ્શન તારા માટે ફ્રી. બોલ અરે બોલ ઓમ નેટફ્લિક્સ આય નમઃ. તો બીજો કાર રૂલ સેટ કરી શકીએ કે જમતી વખતે આપણે વાતો કરીએ ફેમિલી સાથે, મોબાઈલ ના જોઈએ. પીયર પ્રેશર એટલે એમાં તમે લોકોના પ્રેશરથી ડિસિઝન લો, પછી તમે લોકો જોડે સરખી રીતે વાત ના કરી શકો. સ્ક્રોલિંગ સાથે એડિક્ટેડ છીએ, પણ સ્ક્રોલિંગ આટલું એડિક્ટિવ કઈ રીતે? તમને બધાની પ્રશ્ન તો થશે, બધા સ્ક્રોલ તો કરતા જ હશો, પણ આટલું એડિક્ટિવ જાણવું છે બધાને એની પાછળ શું હોય છે? તમે બધા તમારી ઘરની કલ્પના કરો. તમે બધા સાથે બેઠા છો, જમવાનું ગરમ છે, પણ તમે ધ્યાનથી જોયું બધાનું માથું નીચે છે અને ફોનની બ્લુ લાઇટથી ચમકી રહ્યું છે. તમે બધા આ શાંતિને સાંભળી શકો છો. બસ સ્ક્રોલિંગનો અવાજ અને નોટિફિકેશનની ટિંગ ટિંગ, પણ કોઈ એકબીજા સાથે વાત નથી કરતું. And all of the students really enjoyed, and parents were really happy to see their kids performing. And when they were explaining the process, parents were happy that throughout the project the students have researched a lot of things about the social media, and now they are more aware that how social media is using their data, and they are limiting their social media usage. So this was a brain opening moment for parents and students as well. Uninstalled some social media which is more consuming more time, like Facebook and Instagram. ફોન યુસેજ અને જે સોશિયલ મીડિયા ટાઈમિંગ છે, ટાઈમિંગને લિમિટ સેટ કરવી જોઈએ. એવી એપ્લિકેશન્સ આવે છે કે જે કન્ટેન્ટને પણ બ્લોક કરી શકે અને આપણા યુસેજ ટાઈમિંગને પણ બ્લોક કરી શકે. તો આપણે એને લિમિટ કરીએ અને બાકીનો જે ટાઈમ વધે છે એને આપણે ફેમિલી ટાઈમ આપવો જોઈએ. બાળકોને ગમતી પ્રવૃત્તિ કરાવવી જોઈએ, એમાં આપણે ખુદ ઇન્વોલ્વ થવું જોઈએ. અને આપણે જો ઓટોમેટિક મોબાઈલ ઓછો યુઝ કરીએ તો બાળકો આપણને જોઈને શીખવાના છે. આપણે રીડિંગ કરીએ, ઘરકામ કરીએ, અથવા તો કોઈ પણ એવી પ્રવૃત્તિ કરીએ કે જેનાથી બાળકનું કોન્સન્ટ્રેશન વધે પણ મોબાઈલથી દૂર રહી શકે.